జనరల్‌గా మాట్లాడుతూ ఉంటారు కదా సార్. మౌత్ గార్డ్స్ అంటే ఏంటి? స్పోర్ట్ గార్డ్స్ అంటే ఏంటి? అంటే ఇది రియల్‌గా ప్రిపేర్ చేసేది ఎవరు? డెంటిస్టే ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారా? లేకపోతే నార్మల్‌గా ఇంకెవరైనా చెప్తారా వేర్ చేయమని అననంటే, నిజంగా జనరల్‌గా బయట ఎవరికీ తెలీదన్నమాట. సో, నేను ఆ టాపిక్ గురించి మాట్లాడాలి అని అనుకుంటున్నాను. స్పెషల్ ఇంట్రెస్ట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ అన్నమాట. సో, అంటే మౌత్ గార్డ్స్ అంటే ఏంటి సార్? మౌత్ గార్డ్స్ ఆర్ స్పోర్ట్స్ గార్డ్స్ అంటే ఏంటి? Hi everyone, we are yet back, this time with a new doctor who is my associate. She is Dr. Shivani, my associate at Dental Planet. She has been with us for quite some time now. She is a graduate of the Kamyan Institute of Dental Sciences, where I have many friends who taught her. My juniors, colleagues, friends are all common people. It is I felt that it is important that we look at the doubts which the young graduates have, because no, I keep churning her a lot. Initially, when they join, I make them learn a lot of stuff before they qualify themselves to talk to patients, though they are qualified doctors. So, Shivani, welcome to this patient educative series, which is not my show, but it is, I mean, these are the videos which you can use when you start your own practice Yes, sir. after you move away from Dental Planet. So, we are trying to bring out unbiased information and clarify certain things to patients, what they are entitled to do flawlessly in such a way that um at some point of time that senior junior differentiation will become absent and it becomes a level playing field. ఇప్పుడు నేను ఒక 18 years experience మీకు ఒక only 2 years experience అంటే patient will probably think of choosing me, and even you will think that that doesn't exist. When standardization of education to patient is standardized as an attempt of on what we are doing, what is your opinion on it? సార్, నేను చెప్పాలి అంటే ఇప్పటివరకి మీరు ఏదైతే చెప్పారో ఇట్స్ రియల్లీ అబ్సల్యూట్‌లీ రైట్. ఫస్ట్ ఇన్ని డేస్ మేము కాలేజ్‌లో ఉన్నాము. ఇన్ని డేస్ కాలేజ్‌లో చదివాము. బట్ కమింగ్ ఔట్‌సైడ్ ఫ్రమ్ ద కాలేజ్ అంటే క్లినిక్‌లో వర్క్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఇట్స్ కంప్లీట్‌లీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద కాలేజ్. కాలేజ్‌లో పేషెంట్స్‌ని ఒకలా ట్రీట్ చేస్తాము. అంటే ఇక్కడ కూడా అలానే ట్రీట్ చేస్తాం విత్ ఆల్ డ్యూ రెస్పెక్ట్ అండ్ ఆల్. బట్ ద వే విల్ బి కంప్లీట్‌లీ డిఫరెంట్ అన్నమాట. అంటే ఆ సీనియారిటీ, ఆ జూనియారిటీ లాంటివి డిఫరెన్షియేషన్స్ అలాంటివి ఇక్కడికొచ్చినాక కూడా నేను చూసాను. అండ్ విత్ ఆల్ డ్యూ రెస్పెక్ట్ అండ్ ఆల్ ద టెక్నాలజీస్ అండ్ ఆల్ ద స్ట్రాటజీస్ మీరన్నీ చాలా యూజ్ చేశారు. చాలా చెప్పారు. పేషెంట్‌తో ఎలా మాట్లాడాలి, ఏం మాట్లాడాలి, ఎలా ప్రొసీడ్ అవ్వాలి ఫర్దర్‌గా అని చెప్పేసి. And I'm really glad to be a part of this series, sir, actually. And I'm really feeling happy to be a part of this series also. Yes. So, నాకు ఈరోజు మనం ఒక టాపిక్ మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి ఐ రియల్లీ వాంట్ టు ఆస్క్ యూ సమ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ సర్టెన్ టాపిక్స్ అన్నమాట. See, సో Shivani, let us make it a level playing field. ఎస్ The topic is something which you decided prior, ఎస్ సార్. and there are few things we fight say will be very nice. There are few things we find miss, ఎస్ సార్. because you know the entire PDF of what we actually planned for this episode, which is basically, I think you want to talk on mouth guards, ఎస్ సార్. right? So mouth guards నుంచి మాట్లాడుకున్నప్పుడు we will anyway share the PDF of a document Yes. after this video gets released, and the checklist what patient should follow, doctor should follow, and all that, Yes, sir. which is actually your job, which I'm not going to do. What we do in our practice, if we just expose it out, it will be very nice. Yes, sir. So we get into the topic. So tell me, see, you'll have to support me in those things which I'm missing. ఎస్ సార్. So we go ahead. So you can start on the topic. అంటే బయట జనరల్‌గా మాట్లాడుతూ ఉంటారు కదా సార్. మౌత్ గార్డ్స్ అంటే ఏంటి? స్పోర్ట్ గార్డ్స్ అంటే ఏంటి? అంటే ఇది రియల్‌గా ప్రిపేర్ చేసేది ఎవరు? డెంటిస్టే ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారా? లేకపోతే నార్మల్‌గా ఇంకెవరైనా చెప్తారా వేర్ చేయమని అననంటే, నిజంగా జనరల్‌గా బయట ఎవరికీ తెలీదన్నమాట. సో, నేను ఆ టాపిక్ గురించి మాట్లాడాలి అని అనుకుంటున్నాను. స్పెషల్ ఇంట్రెస్ట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ అన్నమాట. సో, అంటే మౌత్ గార్డ్స్ అంటే ఏంటి సార్? మౌత్ గార్డ్స్
గార్డ్స్ ఆర్ స్పోర్ట్స్ గార్డ్స్ అంటే ఏంటి? See, basically, mouth guards, as the name indicate, it guards the mouth. It guards the mouth to prevent injury. మనం స్పోర్ట్స్లో కాంటాక్ట్ స్పోర్ట్స్ అండ్ బాక్సింగ్ అలాంటివి చేసినప్పుడు ఇట్ ప్రివెంట్స్ కాంటాక్ట్ ఇంజరీ. ఇట్ సమ్టైమ్స్ ఇన్ టెంప్రోమాండిబులర్ జాయింట్ సిచ్యువేషన్స్ ఇట్ రిలీవ్స్ ది టీత్ ఫ్రమ్ బ్రక్సిజం టు కీప్ ది స్టొమాటోగ్నాథిక్ సిస్టమ్ ఇన్ రెస్ట్ పొజిషన్. అంటే మన మజిల్స్ స్కెలిటన్ని రిలాక్స్ పొజిషన్లో పెడతాంగా ఉంటుంది. ఇట్ ఆల్సో హెల్ప్స్ ఇన్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ టెంప్రోమాండిబులర్ జాయింట్ డిజార్డర్స్ ఆర్ బ్రక్సిజం. ఇట్ ఆల్సో ప్రివెంట్స్ ఇప్పుడు సపోజ్ డెంటినల్ సెన్సిటివిటీ ఉంటుంది, హైపర్ సెన్సిటివిటీ ఉంటుంది ఇన్ అ బ్రక్సర్. వాడికి అక్లూజల్ నైట్ గార్డ్ ఇస్తే ఇట్స్ ఆల్సో కైండ్ ఆఫ్ మౌత్ గార్డ్, బట్ ఆ సాఫ్ట్ స్ప్లింట్ ఇస్తే ఇట్ విల్ హీల్స్ ఫ్రమ్ సెన్సిటివిటీ. ఇప్పుడు కొన్నిసార్లు ఏంటి, వెన్ వీ డూ ఇంప్లాంట్స్ అండ్ వెన్ వీ డోంట్ ఇమీడియట్లీ లోడ్ దెమ్, వీల్ హ్యావ్ టు గార్డ్, వీ హ్యావ్ టు కీప్ ఇట్ అవుట్ ఆఫ్ అక్లూజన్. ఇన్ సచ్ ఎ వే వీ కెన్ డూ అ మౌత్ గార్డ్. నైట్ బ్రక్సర్స్కి ఇంప్లాంట్ చేసినప్పుడు బిఫోర్ వి గివ్ ఇట్ టు ఫంక్షనల్ అక్లూజన్ ఆ ఇంటర్ఫరెన్స్ రాకుండా కూడా చేయొచ్చు. సో మౌత్ గార్డ్స్ ఆన్ అ థింగ్ ఈజ్ జనరలైజ్డ్. ఇంకెక్కడ వాడచ్చు మౌత్ గార్డ్స్? ఆఫ్టర్ యువర్ ఆర్థోడాంటిక్ ట్రీట్మెంట్, బ్రేసెస్ కానీ అలైనర్స్ కానీ చేశాక ఎండ్ ఆఫ్ అలైనర్ ఈజ్ అగైన్ మౌత్ గార్డ్ టు ఆర్ a teeth guard which helps the teeth to stay in position for about 6 months. Many people don't tell that, but I think that's paramount important. ఇంకొకటి ఎక్కడ వస్తుంది అంటే అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియాలో పీపుల్ హూ స్నోర్, యాంటీ-స్నోరింగ్ డివైజెస్ ఆల్సో కమ్ ఇన్ టు ద కేటగిరీ ఆఫ్ మౌత్ గార్డ్స్. సో ఈ మౌత్ గార్డ్ అనేసరికి ఈ స్లీప్ యాప్నియాలో పల్మనాలజిస్టులు కెన్ ట్రాక్ ఇట్, రిఫర్ ద పేషెంట్స్ టు అ డెంటిస్ట్ సో దట్ వీ డూ అన్ యాంటీ-స్నోర్ డివైస్ యాజ్ అ మౌత్ గార్డ్. ఆర్థోడాంటిస్ట్ బ్రేసెస్ తర్వాత నైట్ మౌత్ గార్డ్స్ ఇస్తారు. ఈ మధ్యన వెరీ కామన్గా ఏంటంటే ఇండియన్ డెంటల్ అసోసియేషన్ అకాడమీ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ డెంటిస్ట్రీ అని స్టార్ట్ చేశారు. మీరు మన హెడ్ ఆఫీస్ దాంట్లోని మన రీజనల్ ఆఫీసెస్లోనే వస్తున్నాయి. సో డాక్టర్ రీనా మ్యామ్, షీఈ్ మై మెంటార్ ఆల్సో ఇన్ స్లీప్ యాప్నియా. సో షీఈ్ ది హెడ్ ఆఫ్ ద కౌన్సిల్. సో ఈ స్పోర్ట్స్ గార్డ్స్ కస్టమైజ్డ్ ఉంటాయి, ప్రీ ఫ్యాబ్రికేటెడ్ ఉంటాయి. సో స్పోర్ట్స్లో ఏంటంటే వీ హ్యావ్ కస్టమ్ థింగ్స్ విచ్ వీ కెన్ బై, put it in water and do it, but it's a very crude method. It doesn't really, Olympics ke liye vallaki it has to be customized. So customized చేసి ప్రొసీజర్ తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాము. బట్ ఇన్ జనరల్ దీస్ ఆర్ ది 7 avenues వేర్ మౌత్ గార్డ్స్ హ్యావ్ టు బి అడ్వకేటెడ్. అంటే ఇందాక మీరు సెన్సిటివిటీ కేసెస్ అని చెప్పేసి అన్నారు కదా, అంటే లైక్ సెన్సిటివిటీ కేసెస్ ఇన్ అ సెన్స్ attrition cases. In a cases of attrition, erosion, abrasion or effraction, when the patient cannot afford treatment, we can make a night guard, which is also called a mouth guard, to prevent the patient from further grinding, leading into sensitivity, cracked tooth syndrome, or early morning stiffness of the jaw and all that. So adokati పోస్ట్ సర్జికల్ కూడా చేయొచ్చు. అంటే పేషెంట్ సపోజ్ హీఈస్ రికవరింగ్ ఫ్రమ్ అన్ ఇంప్లాంట్ సర్జరీ, వాళ్ళకి సాఫ్ట్ నైట్ గార్డ్స్ ఇస్తాం. అంటే వీ డోంట్ వాంట్ టు లోడ్ ద టూత్ ఇన్ అ ప్లేస్ వేర్ వీ హ్యావ్ టు డూ అన్ ఇమీడియట్ లోడింగ్. ఆ ఫంక్షనల్ అక్లూజన్లోకి రాకుండా కూడా మనం పోస్ట్ సర్జికల్ మౌత్ గార్డ్స్ చేస్తాం. అంటే ఇది ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తారు సార్? రియలీ ఐ వాంట్ టు నో అబౌట్ దిస్. మనం సో ఇన్ క్లినిక్స్లో మనం డైరెక్ట్గా చేసి దానికి యూ నీడ్ అ లార్జ్ ఎక్విప్మెంట్ విచ్ యాక్చువల్లీ కెన్ సపోజ్ సంథింగ్ లైక్ టెంప్రోమాండిబులర్ డిజార్డర్స్కి స్ప్లింట్స్ చేస్తాం. అవును, ఆ స్ప్లింట్స్ కెన్ బి ఫ్యాబ్రికేటెడ్, బట్ ఇట్స్ అ వెరీ టైరింగ్ ప్రొసీజర్. ఇప్పుడు మనం ఇంప్రెషన్ తీసుకున్నాం, స్కాన్ చేసాక మోడల్ స్ప్లింట్ చేస్తాము ఆర్ కాస్ట్ పోర్ చేస్తాము. దీస్ ఆర్ ఆల్ నాట్ క్లినికల్లీ యాక్సెప్టబుల్ స్టెప్స్. కాబట్టి బికాస్ ఇట్ ఫర్ డూయింగ్ అ మౌత్ గార్డ్ వీ విల్ స్పెండ్ క్లోజ్ అబౌట్ 4 to 5 hours. సో బేసికల్గా ఆ స్టెప్స్ మనము క్లినిక్లో చేయడానికి ఆ ఫీజిబిలిటీ ఉండదు. బట్ సంథింగ్ లైక్ సాఫ్ట్ నైట్ గార్డ్, you just take an impression, pour the model, decide on the thickness of the thing, and then you have a vacuum former antamu. So you heat the splint, whatever you select. I mean 2 mm splinter, 1 mm splinter, 0.5 mm splinter. You sag that, heat it, and then you vacuum form it. After you vacuum form it, it sucks it, and then you can cut that and deliver it to the patient. So those things can be done. But upudu
సపోజ్ మన నైట్ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియాలో యాంటీ స్నోరింగ్ థింగ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, అవును. బేసికల్గా దట్ ఈస్ డన్ ఇన్ ద ల్యాబ్. సో దే హ్యావ్ అ కస్టమైజ్ థింగ్, థర్మోప్లాస్టిక్ థింగ్స్ ఉంటాయి. సో ఇనిషియల్గా ఏంటి, ఏదర్ వి అండర్స్టాండ్ ద సిచ్యువేషన్ ఫర్ వాట్ ఇండికేషన్ వీఆర్ డూయింగ్, we take an impression or a scan. If you take an impression, a cast is poured with stone. If you take an impression, you print the jaw, then you articulate it correctly, and then you select the material. Is it a thermoplastic splint? Thermoplastic splints అంటే స్పోర్ట్స్ గార్డ్స్, బ్రక్సిజంకి, టెంపరోమాండిబులర్ జాయింట్ డిజార్డర్స్కి అన్ని వాక్యూమ్ ఫామ్ థర్మోప్లాస్టిక్ థింగ్స్ ఉంటాయి. సమ్టైమ్స్ వీ హ్యావ్ పాలిఎథిలీన్ అండ్ ఇథైల్ వినైల్ ఎసిటేట్ స్ట్రిప్స్ కూడా ఉంటాయి. సో వాట్ వీ డూ, వీ హీట్ ద మెటీరియల్, we shape that material by vacuum forming or pressing, and after that we cool it, trim the excess, ఓకే. check for how you keep that in place, and then we check for the final fitting on the models. And in spite of all these things, when you're making a mouth guard, it has to be covering the hard tissue for retention, a little bit of soft tissue. And as you know, మన ఫ్రీ జింజవల్ సల్కస్ని బ్రీచ్ అయినప్పుడు దట్ విల్ కాజ్ ఇరిటేషన్ కదా. సో అలాంటి ఇరిటేషన్ కాకుండా వీ మే హ్యావ్ టు పుట్ దోస్ what you call the separator kind of a thing, or keep it in scalloped margins when it comes onto the gum. Especially మనకి post operative aligners, when you make those hard what do you call those occlusal night guards లాంటి, you have to ensure that the thickness is maintained and the edges are rounded and all that. So those things have to be taken into consideration. So that is the way. And after the final fitting is done, we ask the patient to wear it based on the indication, wear it the entire day, sometimes in the night. But మనకి స్టైలిస్ట్ పొజిషనర్స్ ఉన్నాయి. అవును సార్. Well, that is done on a different machine altogether, ఓకే. which the lab follows almost the same steps, but there is a little bit difference in that. So those are the instructions అన్నమాట. అంటే ఇప్పుడు మనం ఇండికేట్ చేస్తాం, బాగానే ఉంది, వాళ్ళు ల్యాబ్ వాళ్ళు చేసిస్తారు, అంతా ఓకే ఉంది. బట్ మనం నార్మల్గా పేషెంట్స్కి చెప్తూ ఉంటాం కదా, లైక్ ఇలా వేసుకోవాలి, కొన్ని చెయ్యొద్దు అది వేసుకున్నప్పుడు. సో నాకు మనం పేషెంట్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి ఇవ్వకముందు మనం ఏం ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వచ్చు, లైక్ okay, you're talking about the pre-operative instructions. ఎగ్జాక్ట్లీ సార్. So pre-operative instructions ఏముంటాయి, please wear it properly as per indication. Second, you have to clean it every day. నార్మల్గా ఈ వాక్యూమ్ ఫార్మ్డ్ స్ప్లింట్స్ కానీ ఇవన్నీ యూ కెనాట్ యూస్ టూత్ పేస్ట్ అండ్ టూత్ బ్రష్, బికాస్ నో దే ఆర్ నాట్ ద క్లెన్జింగ్ ఏజెంట్స్. యూ హ్యావ్ టు యూస్ సంథింగ్ విచ్ కంటైన్స్ అ హై డిగ్రీ, మోర్ దెన్ అబౌట్ 70% సర్ఫాక్టెంట్. ఇప్పుడు నౌ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ కమర్షియల్లీ అవైలబుల్ సర్ఫాక్టెంట్స్, ఈచ్ kg is about 1,500-3,000 rupees, which is not really available in India. So the way to clean it is, మనకి automatic surf ఉంటుంది కదా, the one which you put in a washing machine. You have those white color particles which are surfactants. Yes. If they can aerify everything, keep that, and with that if they start cleaning, no, they can maintain good hygiene ఓకే. for the appliance. So if the appliance becomes dirty, then hygiene is very important అన్నమాట. You have to blush when you're wearing a night appliance or a occlusal night guard or a splint or something. You have to maintain your oral hygiene properly. ఎలాగా, brushing twice a day, 5 to 7 minutes. ఏదైనా తిన్నాక you should not have food entangled. For such things you should floss, and you should ensure that the mouth is cleansed properly, and even the mouth guard is cleaned well, so that there is no debris and there should not be any color change. So I think these could be the pre-operative instructions. అండ్ అంటే ఇది ఒక పేషెంట్ సైడ్ వరకు ప్రీ ఆపరేటివ్ అని అంటాం సార్. బట్ వెన్ వీఆర్ కీపింగ్ దట్ మౌత్ గార్డ్స్ ఇన్ ద పేషెంట్స్ మౌత్, అంటే మనం ఎప్పుడైతే వాళ్ళకి డెలివరీ చేస్తున్నామో అలాంటి టైంలో కొన్ని ఇంట్రా ఆపరేటివ్ థింగ్స్ మనం కూడా కన్సిడర్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది కదా సార్. లైక్ అలా ఎలా గైడ్ చేస్తారు అప్పుడు మీరు? లైక్ ఇంట్రా ఆపరేటివ్ ఏం లేదు, the mouth guard should be securely placed over the teeth, okay, or on the areas where we intend it for. Suppose smilist lo undanukondi, we do an intra-occlusal night guard. It's not a night guard, it's an occlusal bite guard. So alanti chesinappudu intra-operative enti, you shouldn't ask the patient to
eat a lot of sticky stuff when you're doing that. Mm. అండ్ ఫాలోఅప్స్ కరెక్ట్గా రావాలి, రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్ రావాలి. Mm. అండ్ అది పెట్టుకున్నప్పుడు పెయిన్ మేనేజ్మెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సపోజ్ ఇఫ్ దే కమ్ Okay. విత్ సమ్ ఓరోఫేషియల్ పెయిన్ సిచ్యువేషన్ అండ్ యూఆర్ డూయింగ్ అన్ అక్లూజల్ స్ప్లింట్, Mm. సో ఆ డిస్కంఫర్ట్ కొంత ఉంటుంది ఇనీషియల్గా పెట్టుకున్నప్పుడు. ఇట్స్ లైక్ బయింగ్ అ న్యూ పేర్ ఆఫ్ చప్పల్, Mm. the Mm. exact brand and size you're using, but once you buy a new one it will take some time to adapt. Mm. So these are some, ఇప్పుడు అది పెట్టుకున్నప్పుడు ఇంట్రా ఆపరేటివ్ అంటే అది పేషెంట్ నోట్లో పెట్టుకున్నప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు కూడా కింద అనుకోవచ్చు. Mm. అవాయిడింగ్ స్నాక్స్, ఎరేటెడ్ బెవరేజెస్. Mm. ఒకవేళ ఎక్కడైనా ఇప్పుడు సపోజ్ ఇంప్లాంట్ సిచ్యువేషన్లో చేసినప్పుడు ఆ సర్జికల్ సైట్ని కేర్ తీసుకుంటాము. తీసుకోవటం. దీస్ ఆర్ ఆల్ దోస్ ఇంట్రా ఆపరేటివ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వీ నీడ్ టు ఫాలో Follow. when we are doing such a thing. Mm. And sir, ఓకే, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫైన్, బట్ ఒక ఇమీడియట్ కేస్ వచ్చిందన్నమాట. అంటే మన ల్యాబ్స్ జనరల్గా సాటర్డే సండేస్ వర్క్ చేయవు కదా. అలాంటప్పుడు మనకి ఇమీడియట్గా ఇప్పుడు మౌత్ గార్డ్ కావాలి, పేషెంట్ ఈజ్ లివింగ్ సమ్వేర్ ఆర్ లివింగ్ కంట్రీ అనుకోండి. అలాంటప్పుడు ఇమీడియట్గా ఏవైనా ప్రొసీజర్స్ ఉన్నాయా మనం చేసుకోవచ్చు? Immediately, see, if the patient has no time, as you definitely know, you cannot deliver quality ఎస్. versus the cost. ఎస్. సో నేనేమంటానంటే, if a patient is in a running situation and having an acute problem, the best thing we can do is maybe like the one we have. We can take an impression, some polyvinyl siloxane impression, pour a model immediately, and since we have a Biostar available, suck down machine, we can make a splint for him then and there. ఓకే. So that is not well equipped with most of our dentists. Even మా తరంలో కూడా not many people have that as an in-house equipment. ఓకే. See, when I started my practice about 18 years back, I invested on Discus Dental వాళ్ళ vacuum former. సో అలాంటి రొటీన్గా చేయొచ్చు, బట్ ఇన్ అ వెరీ ఎమర్జెన్సీ, యు ఆర్ స్పెండింగ్ మోర్ టైమ్, సో దెర్ ఇస్ అ కాస్ట్ ఫ్యాక్టర్ టు ద పేషెంట్. మనం చేయొచ్చు. లేకపోతే సింపుల్ థింగ్స్ ఏంటి, యూ డీప్రోగ్రామ్ ద మజిల్స్, మేక్ అ పట్టీ నైట్ గార్డ్ విత్ క్లియర్ VPS, polyvinyl siloxane material, give it temporarily, do all your occlusal records, and then ship it to the patient wherever place they are, and that's the way to do it. So immediate things, especially in TMJ problems, we can just deprogram and they see the result. But when you have to make an anti-snore appliance, ఓకే. well, appudu we can do a anterior jig and ask them to which they can do to, అంటే మనకి నైట్ ఐ అప్లయన్సెస్ ఉన్నాయి కదా, అవును. సో దాంతో వీ కెన్ డూ అన్ యాంటీరియర్ డీప్ పొజిషనింగ్ థింగ్, బట్ వీ కెనాట్ రియల్లీ స్టిమ్యులేట్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే. సో ఇమీడియట్ గా చేసి కూడా ఉంటాయి, బట్ దట్ హ్యాస్ టు బి డన్ బై పీపుల్ ట్రైన్డ్ ఇన్ మౌత్ గార్డ్స్ ఆర్ స్లీప్ మెడిసిన్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్. సో మనం జనరల్ గా చెప్తే ఏమవుతుందంటే మిస్యూజ్, అబ్యూజ్ ఎక్కువ జరుగుతుంది. నైట్ ఐ అప్లయన్స్ లేకుండా సంబడి యూజర్ పట్టి స్ప్లింట్ అండ్ సేస్ ఇట్స్ అ నైట్ ఐ. ఎందుకంటే సి మన ప్రొఫెషన్లో ఏమవుతుంది, ఎవ్రీబడి థింక్స్ దట్ వీఆర్ ఎక్స్పర్ట్స్, బట్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ బై డిఫాల్ట్ వీఆర్ ఆల్ ప్రాక్టీషనర్స్. ప్రాక్టీస్ సమ్వేర్ డౌన్ ద లైన్ వీ మైట్ అండర్స్టాండ్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ రైట్. సో అన్నీ తెలిసినోడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటాడు, ఏమీ తెలియనప్పుడు. నాకు బాగా గుర్తమ్మా, వెన్ ఐ జస్ట్ గ్రాడ్యుయేటెడ్ ఫ్రమ్ కాలేజ్, నేను అనుకున్నా వాట్ ఈస్ సో గ్రేట్ ఇన్ మై ప్రొఫెసర్ హూ టాట్ మీ, హీఈస్ ఆల్సో డెంటిస్ట్, ఐఎమ్ ఆల్సో డెంటిస్ట్ అని. Then after few years, when I went to, not few years, 3 months later, I went to IDA student conclave to Chennai. The pre-operative, the quota which they follow to what we learn by the time I graduated, I think their second year failed candidates had more information and more practical skill than what I was as a dentist, as a graduate, fresh graduate. I thought I was a big zero. Then I understood that I'm a small zero. Then for the zero I had to have a 1 ముందు పెట్టి ఒక 0 పెడితే దాని వాల్యూ పెరుగుతుంది, బట్ 1 ముందు ఒక 0 ఉందంటే దెర్ ఇస్ నో వాల్యూ టు దట్. సో ఫ్రమ్ దేర్ ఇట్ టుక్ మీ 18 years ఆఫ్టర్ హ్యావింగ్ సో మెనీ క్లినిక్స్ అండ్ సో మెనీ డెంటిస్ట్ వర్కింగ్ ఫర్ మీ. యు ఆర్ మై కరెంట్ set of doctors, and నా థింగ్ ఏంటంటే ఐ ఆస్పైర్ దట్ డెంటిస్ట్రీ ఈజ్ నాట్ అ వన్ మ్యాన్స్ జాబ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ సీక్రెట్. యూజువల్గా ఏంటంటే మా గ్రాడ్యుయేషన్ టైమ్స్లో ఎలా ఉండే అంటే, పీపుల్ వాంటెడ్ టు, అప్పుడు నేను అన్నీ నీకు నేర్పించేస్తే, ఇలా ఓపెన్గా పాడ్కాస్ట్లో అన్నీ అందరికీ చెప్పేస్తే, ఎవ్రీబడి స్టార్ట్స్ డూయింగ్ ఇట్, వాట్ విల్ హ్యాపెన్ టు మై పేషెంట్స్ హూ కమ్ టు మీ అన్న ఇన్సెక్యూరిటీలో కొంతమంది చదువు చెప్పలే.
కొంతమంది ఓహో! చేతకాక చదువు చెప్పలే. At the end of the day, who is suffering? Patients in the యెస్. country are suffering సఫరింగ్. because dentists don't have the enough knowledge యెస్. to deliver stuff. యెస్. కాబట్టి లెవెల్ ప్లేయింగ్ ఫీల్డ్ చేయాలని చెప్పి కంకణం కట్టుకున్నాం. హ్మ్. సో ఈస్ దర్ ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్ యూ వుడ్ లైక్ టు ఆస్క్ మీ? యెస్ సార్. నేను ప్రిపేర్ అయ్యి వచ్చాను. లైక్ ఇట్స్ కాల్డ్ బాయిల్ సంథింగ్ మౌత్ గార్డ్. See, అది. మనం I understand what you are coming from. See, there are two things. One is an indirect approach. యాహ్! You take an impression, send it to the lab and do it. యాహ్! There is another way which you can fabricate to a patient chair side. ఓకే. సో అదేంటంటే వన్ ఇస్ కస్టమ్ మేడ్, హ్మ్. వన్ ఇస్ అ స్టాక్ థింగ్. ఓకే. Occlusal night sports guards, హ్మ్. you can have the stock mouth guards ఓకే. where you put it in water, ఓకే. customize it to the patient ఓకే. when they don't have time. But suppose you have a boxer who came, he says I have match the next day ఆ! ఆ! and his guard broke. ఓకే. Without the night guard he will not be allowed to go into the match. ఓకే. అలాంటప్పుడు మనకి స్టాక్ ట్రేస్ ఉంటాయి, హ్మ్. which we have in our clinic also. ఓకే. So what we do is we put that in boiling water. హ్మ్. It becomes thermoplastic. We adapt it into that mouth, ఓకే. like we do our relining, rebasing chair side. Dentures చేస్తాం కదా. So ఓకే. that way we do it and give it to him ఓకే. so that he can wear it, and so it is an immediate delivery. ఓకే. So that's what it is. It is another kind of So immediate. it is an immediate method of delivering to a person who really needs it, but it may not be very very perfect forever. హ్మ్. But the best way, as we always say, is indirect. If it is ఓకే. made in the lab హ్మ్. and given the longevity, the finishing, the polishability, the maintenance is easier. యెస్. ఇప్పుడు మనం చేసింది ఎంత చేసి పాలిష్ చేసినా ఇట్ విల్ బి డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ it ద will be ల్యాబ్. definitely different from the indirect steps. యెస్. కాబట్టి in a place where it becomes an acute emergency that the patient is an athlete and has to go for a boxing match, or a swimmer who lost his night guard. ఇప్పుడు స్విమ్మింగ్ లో కూడా we do it Use for these చేస్తారు. Olympics people, అవును సార్. because we are very close to Gachibowli Stadium. యెస్. సో అలాంటి ఏమైనా ఇమీడియట్ గా చేయొచ్చు, కానీ బట్ మోస్ట్లీ దిస్ ఇస్ ఇండైరెక్ట్ మెథడే ఓకే. అన్నది నా ఒపీనియన్. అండ్ లైక్ ఎంత వరకు వీళ్ళు యూస్ చేయొచ్చు? ఐ మీన్ డ్యూరేషన్ లైక్. Duration of something which we have done chair side in any kind of mouth guard situation can be used for a month or 2 or 3, provided it is maintained well. Oral hygiene maintenance is one part of it, and keeping it clean. ఇప్పుడు suppose we do a thermoplastic thing and the patient is going to Kashmir. యెస్. In a cold climate he's playing, because of shrinkage it can shrink. Yes. So we advise the patient to put it in a little warm water, store Yes. it in a thermostat controlled bath, so that it becomes easy. But ఇక్కడ Okay. చేపించుకుంటారు, they go to a cold climate, it shrinks. It doesn't fit. The purpose is lost. కాబట్టి కొన్ని డిసడ్వాంటేజెస్ అయ్యి అలాంటి వాటికి the patient should be told specific instructions how to maintain it, and then they can take it forward. ఓకే. అండ్ సార్ అంటే నాకు దీన్ని బట్టి ఏం అర్థమైంది అని అంటే మౌత్ గార్డ్స్ ఆర్ రియల్లీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ద పేషెంట్స్. మనం కాలేజ్లో చాలా ఎక్సర్సైజెస్ చేపిస్తారు మనతో, క్యావిటీ ప్రిపరేషన్స్ చేపిస్తారు, అమాల్గమ్ జిఐసిస్ చేపిస్తారు, అండ్ పీడోలో మళ్ళీ పల్పెక్టమీస్ పల్పోటమీస్ ఆన్ మోడల్స్ చేపిస్తారు. అలా అన్నీ చేస్తాము. బట్ మౌత్ గార్డ్స్ అనేటివి ఒక ఎక్సర్సైజ్ కిందనైతే మేము చేయలేదు అన్నమాట ఇప్పటి వరకు. మా అప్పుడు కూడా చేయలేదు, బికాస్ నో దీస్ ఆర్ pretty expensive materials. యా. And we read about it only when you come into clinics, ఎస్. and when you see such patients. ఎస్ సార్. When you see a patient now, it shouldn't be that we don't know what to do. Yes. Suppose, see, you come from Adilabad. ఎస్ సార్. Suppose you go back to Adilabad and have, you might not see Olympics custom trace, custom వెంటనే ఇమీడియట్ గా డెలివరీ చేసిన సిచ్యువేషన్ ఉండదు, బట్ యూ విల్ డెఫినెట్లీ సీ అ మేలంపాటి ఇండెక్స్ 3, 4, 5 స్కోర్. ఎస్ సార్. అప్పుడు స్నోరింగ్ ఉన్నప్పుడు ఇఫ్ యూ డోంట్ అడ్వైజ్ దెమ్ దీస్ థింగ్స్, then it is not doing justice to the practice and the profession. So we learn all these things in the way. So as soon as you graduate, see, I was fortunate when I graduated with my boss was doing all kinds of things.
So I learned it as you are experiencing it now. I learned it very early. But once I moved from Bangalore to Hyderabad, 90 device అంటే nobody use it for full mouth rehabilitation కూడా వాడరు. నో సార్ ఆర్బిటరీ హింజ్ ఆర్టికులేటర్ మీదే అంతా అయిపోతుంది. అయిపోతుంది. సో ఇవన్నీ చేస్తాం, ఇట్స్ లైక్ అన్ ఓల్డ్ మ్యాన్స్ విష్ లా ఉంటుంది నాకు. బట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ అబ్సల్యూట్లీ నెసరీ. సపోజ్ హౌ కెన్ యూ ట్రీట్ ఎ TMD కేస్ వితౌట్ అన్ అక్లూజనల్ నైట్ గట్, ఎస్ సార్, or you have to make a positioner anko. All these things are very very important. Yes, So sir. in ignorance what we don't know is also a area where you can learn. Yes, sir. But if you are in the paradigm of what you don't even know that you don't know, Yes, then sir. it is blissful. అంటే నీకు తెలియదని కూడా నీకు తెలియనప్పుడు Yes, sir. God bless them. If you don't know, you can learn it. Okay. And what you know, you will anyways practice. సో ఈ మౌత్ గార్డ్స్ మన కరికులంలో వాట్ వి డోంట్ నో లా ఉంటుంది. వి రీడ్ ఇట్ థియరిటికల్లీ, బట్ ఇప్పుడు మనం అన్న 9 ఇండికేషన్స్ వి డోంట్ రీడ్ ఇట్ ఇన్ వన్ సబ్జెక్ట్. No. మనం వి టాక్ అబౌట్ పెయిన్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్ సంథింగ్ ఎల్స్. Yes. వి టాక్ అబౌట్ ఐ టెల్ యూ స్పోర్ట్స్ అండ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ లేనే లేదు కరికులంలో. అవును. బ్రక్సిజం గురించి వి రీడ్ పార్ట్లీ ఇన్ ఆర్థో, పార్ట్లీ ఇన్ ప్రాస్తో, అండ్ దట్స్ నాట్ ఎ సబ్జెక్ట్ అట్ ఆల్. Yes, sir. టెంపరోమాండిబులర్ డిజార్డర్స్ we read it in DADH, but Yes, we sir. read it as normal, but we don't know what is abnormal. Chapparu. Obstructive sleep apnea is not there in BDS and MDS curriculum at all. Orthodontic retention plate we know. అంటే ఉన్నా కూడా లాస్ట్ పేజెస్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉంటది Last కదా pages సార్. textbooks, and that doesn't come as an exam in the question paper. క్వశ్చన్ పేపర్ Last 15 years questions లో ఉండవు కదా, ఉండవు. కాబట్టి అది చదవటం ఉండదు. అవును But సార్. however, imagine the first day you start your practice, ఎస్ సార్, you encounter somebody who is a deep snorer. ఎస్ సార్, And you know he's a snorer. ఎస్ And సార్. if you're not equipped with it, is it doing justice to our patients? నో. That's the key. So when you are in a clinic, ఎస్ సార్, you are like the professor, ఎస్ సార్, the dean of dental services. ఎస్, సో ఆ డీన్ ఆఫ్ డెంటల్ సర్వీస్ కి అన్ని తెలియాలి, ఎస్ సార్. అండ్ మన పేషెంట్స్ కూడా అవేర్నెస్ ఉండాలి. అవును సార్. సో ఈ మౌత్ గార్డ్స్ ని బై ద గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ యువర్ హార్డ్ వర్క్ we could talk a bit. So do you want me to summarize on what we said? Because no, నాకు తెలిసి నీకు ఇంకో డౌట్ ఉంటుంది. ఎస్, You must have learned it because no, we were tortured for about a month to understand what this is, and I know you are a perfectionist in mouth guards, ఎస్ సార్, but for your friends and other colleagues of mine, ఎస్ సార్, too much ఉంటుంది కదా. ఎస్ సార్. What do you think should be a briefing for them? సో ఫస్ట్ నేను క్లినిక్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత సెకండ్ మంత్ ఐ గెస్ మీరు చెప్పినట్టు ఒక పేషెంట్ వచ్చారు, స్లీప్ యాప్నియా ఉంది అని చెప్పేసి స్కేలింగ్ స్టార్ట్ చేస్తూ ఉంటే హీ వాజ్ నాట్ ఏబుల్ టు మెయింటైన్ ద హెడ్ పొజిషన్. అంటే అమ్మ పిల్లో పెట్టి అడ్జస్ట్ చేయండి అని చెప్పేసి అన్నారు. ఆ కేస్ గురించి మళ్ళీ మనం డిస్కస్ చేస్తే నైట్ గార్డ్స్ ఇవ్వాలి సో దట్ స్లీప్ యాప్నియా అనేది ఇక్కడ నుంచి కూడా ఆయనకి ప్రివెంట్ అవ్వచ్చు, ఇట్ విల్ బీ హెల్ప్ఫుల్ అని అంటే మనం అలా చేసాము. ఇట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ సార్. సో దట్ మేడ్ మీ టు లెర్న్ అబౌట్ ద మౌత్ గార్డ్స్ మోర్. నిజం చెప్పాలి అంటే experientially seeing patients and seeing the demand. Yes, sir. అంతే కదా. When there is a demand, that necessity is the god of creation అంటారు. ఎస్ సార్. ఆ రోజు మీరు ఆ స్లీప్ యాప్నియాలో ఇలా యూస్ చేయొచ్చు అంటే అరే అవును కదా అని చెప్పేసి ఒక పేషెంట్ని చూసి నేర్చుకున్నాను. కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు చెప్పాక ఇంకా డీటెయిల్గా మౌత్ గార్డ్స్ అంటే ఏంటి, లైక్ ఎలా యూస్ చేస్తారు, ఎప్పుడు యూస్ చేస్తారు అనేది ఇంకా బ్రీఫ్గా గ్లాన్స్ వచ్చింది సార్ నాకైతే. So Shivani, what we'll also do is, Yes, under sir. this episode, ఎస్ సార్, let us have three attachments below this video. ఎస్ సార్, One is the general protocol of education to patient, ఎస్ సార్, a checklist to a dentist Yes. on what symptoms he shouldn't forget, ఎస్, and another checklist to a doctor, ఎస్, what governs the cost ఎస్ సార్. to him. ఎందుకంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ డూయింగ్ a custom tray, boil water, do something like a chair side ఎస్ సార్. thing, what could be the cost? Step wise we'll burn that out, so that no, suppose somebody is doing a night guard for 500 rupees, is it really possible? ఎస్ సార్. Somebody is charging 50,000 rupees, is it justified? ఎస్ సార్. అన్నది మనం you just do a little bit of logic. ఎస్, By the time this episode becomes live on YouTube, yes, maybe we can put those as the attachments and take it forward, which will help juniors who are listening for the first time yes, as to what they should do in their clinics. yes sir. I think that will make a lot of sense. So
With all that, thank you very much. You have been a good host. You did a good work helping me talk all these things. And maybe we'll connect some other time on some other episode, whichever is a choice of interest. No, we can do that. So thank you very much, Amma. Actually, I need to thank you, sir, for sharing your knowledge brief See, it about is like this. this. Guruvu Shishudu. Yes, sir. When they are on the level playing field, there is no difference between them. No, sir. So you did everything for me, and I just spoke out of my experience. So the credit goes to you. Thank you very much. Thank you, sir. Bye. Bye.